So let me start the today's session. Today we are going to discuss sorting techniques. Let me open the class notes. So last class lo to analyze the sorting techniques, what are the points we need to consider that we covered? First one is the number of comparisons. Second one is the number of swaps. Third one is whether the sorting technique is adaptive or not, whether it will take any extra memory or not, and also whether it is a stable or not. We have so many sorting techniques are there, like bubble sort, insertion sort, selection, quick sort, merge sort, heap sort, radix sort, shell sort. Like that, so many techniques are there. How can we compare all these sorting techniques? So we need some criteria. That criteria is comparisons, number of swaps, adaptive. Sir, what is mean by an adaptive means? Suppose if the list is already sorted, sorting ante enti? Arranging elements in a particular order, either ascending order or descending order. Already ఒక particular order, ordered list ని కనుక నేను ఒక sorting technique ఇస్తే, if it takes a very minimum amount of time, then such a type of technique I can call it as a adaptive. జనరల్గా వాల్యూస్ అన్ని ర్యాండమ్గా ఉన్న లిస్ట్ తీసుకొని దాన్ని సార్ట్ చేయటం, దానికి కొంత టైం పట్టడం అనేది ఒక డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్. సో సార్టింగ్ టెక్నిక్ని ఎప్పుడు మనం అడాప్టివ్ అంటామంటే, ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చిన లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అన్ని ఒక సార్టింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ సార్ట్ అయిపోయిన లిస్టుని ఇస్తే దాన్ని సార్ట్ చేయడానికి ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైం, చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అడాప్టివ్. It has to take a minimum amount of time if the sorted list is given as an input for any sorting technique. Then we can call it as a adaptive. ఏ సార్టింగ్ టెక్నిక్ అయితే ఇన్పుట్గా సార్టెడ్ లిస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేస్తుందో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అడాప్టివ్. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎక్స్ట్రా మెమరీ. ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ ఎక్స్ట్రా మెమరీ, then we will decide whether it is a good technique or bad technique. Sir, what is mean by stable? Whether the sorting technique is stable or not. For example, I have some grades obtained by some students, student A, student B, student C, and D, and also E, and also F. Assume he got 10 out of 10, he got a 4, he got a 5, he got a 7 points, he got 8 points, he got 5 points. If you observe very carefully, here the names of the students are in a particular order. The names of the students are in a particular order, alphabetical order, but the values are not arranged in a particular order. Do you understand the point? The student names are arranged in alphabetical order, but the marks or grades obtained by the students are not arranged. Now my requirement is, I want to arrange the grades obtained by the students in a particular order. Sir, I want to arrange the grades obtained by the students in a particular order. If any sorting technique will preserve the result of the previous sorting, I can call it as a stable. Let me repeat once again. If you are doing this job, that means you are trying to arrange all the grades obtained by the students in a particular order, either ascending or descending. So మీరు grades obtained by the students ని ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఏ సార్టింగ్ టెక్నిక్ అయితే
రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ సార్టింగ్ టెక్నిక్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తుందో అలాంటి సార్టింగ్ టెక్నిక్ని స్టేబుల్ అంటారు. నో సార్, ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? ఐ డిడెంట్ గెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I want to arrange them in the ascending order. 4, 5, 5, 7, 8, 10. Now assume, sir, this is the 4 obtained by whom? Sir, it is a B. Okay. Sir, it is something called F. It is something called obtained by C. 7 for D. 8 for E. And this is for A. If you observe that, sir, in the previous sorting, sir, C should come first when compared to the F. Sir, C should come first when compared to the F. But unfortunately, after sorting these grades, forget about all these things. When sorting is done according to the grades, who comes first? F comes first, later C comes first. Sir, it should not be happen. It should not be happen. So if the any sorting technique will preserve the result of the previous sorting technique, if there are any duplicate values, if it preserves the result of the previous sorting technique, then we can call it as a stable. Sir, then we can call it as a stable. So once again, I am concluding the topic. So if you want to analyze the which sorting technique is best and which is worst, we need some criteria. ఏ టెక్నిక్ బెస్ట్ అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవటానికి ప్రతి సార్టింగ్ టెక్నిక్లో ఎన్ని కంపారిజన్స్ చేస్తున్నావు, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్వాపింగ్స్ జరుగుతున్నాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ షిఫ్టింగ్స్ జరుగుతున్నాయి, స్వాప్ ఆర్ షిఫ్ట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అడాప్టివ్ ఆర్ నాట్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ అన్ అడాప్టివ్, whether it is taking any extra memory or not, is it stable or not. So what is stable? So it should preserve result of previous sort. Sir, what is adaptive? If sorted list is given as an input, it should take minimum amount of time. Then I can call it as a adaptive. Now let us come to the today's topic. Sir, what is a bubble sort? If time permits, we will discuss 2 sorting techniques and we will try to implement that one also. So sorting technique loki velle mundu, whether we may discuss 3 or 4 or 5 or 6, depends on our time. In every sorting technique or in every searching or anything, 70% of the code is going to be repeated. What is that code? Take n elements into the array dynamically, read n values into the array. Before sorting, you have to print the array. After sorting, you have to print the array. So, because sorting will be done on the list of values, sir, we can take the list either in the form of an array or in the form of a linked list. So here we are discussing the concept of an array. ఒక arrayకి మెమరీ డైనమికల్గా ఎలా allocate చేయాలి, allocate అయిన తర్వాత arrayలోకి n వాల్యూస్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి, సార్ట్ చేయక ముందు arrayలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సార్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి. The sorting technique will be changed from bubble to insertion, insertion to selection to quick sort, but the remaining process is same. Am I correct or not? Technique మారుతుందే తప్పితే మెమరీ allocate చేయటం, వాల్యూస్ రీడ్ చేయటం, బిఫోర్ సార్టింగ్ ఆఫ్టర్ సార్టింగ్ ప్రింట్ చేయటం, 70 to 80% of the code remains the same. Only the technique is going to be changed. So for that reason, first I will concentrate on the 70% of that common code. So what is that common code that remains in every sorting technique? Sir, in every sorting technique, the following code remains the same. Sir, the following code that remains the same.
What is that common code that remains the same in every sorting technique? So let us start with the main function and return 0. If you want to sort, we require array of values. We require array of values. Just 1 minute. So to sort a group of values or a collection of values or a list of values, we require some array. Now, how can I declare an array? You can declare an array like this. Let me show you. You can declare an array like this. So you can declare an array like this, int capital A of 10. Sir, what is the drawback if you declare an array like this? The size is fixed and the memory is reserved during program compilation. That means in the stack area, elements are going to be stored. So instead of that, why don't we allocate the memory at a runtime? So during runtime, if you could able to allocate the memory, it is the best option or best choice. For that, we require a pointer. Okay, no problem. So I'm going to declare one pointer. What will be the size of an array? That will be decided at runtime. Runtime lo n ki enta value istano. So దాన్ని బట్టి n elements ki నాకు memory reserve అవ్వాలి. So I can take n. So printf enter size of an array, or you may call it as a number of elements also. Anything is acceptable. So as we are dealing with the runtime memory allocation, for printf and scanf stdio.h, sir, for malloc and calloc we are supposed to include the header file called stdlib.h. n value read cheyadaniki scanf %d comma %n. Now tell me, what is the concept here? I am not declaring the size of an array as a static. Program లోపలే నేను డిసైడ్ చేయట్లేదు a of 10 అని a of 15 అని. ఇలా డిక్లేర్ చేస్తే నాకు మోర్ దాన్ 10 ఎలిమెంట్స్ కావాలన్నా నేను ఇన్సర్ట్ చేయలేను. 100 అని డిక్లేర్ చేసి జస్ట్ 10 ఎలిమెంట్స్నే వాడితే రిమైనింగ్ 90 ఎలిమెంట్స్కి అలొకేట్ అయిన మెమరీ వేస్ట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి, సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అవాయిడ్ దట్. సో ఐ కెన్ టేక్ n value during program runtime from the user. Now, what is our next responsibility? We have to allocate the memory for n elements. If n is given as a 5, for 5 integers, I have to allocate the memory at a runtime. For that, either I can take malloc or calloc. If it is calloc, it will take two inputs. It will take two arguments. First one, size of the size. What will be the size of an array? N. So if it is a collection of elements, every element is of which type? Integer type. Then what computer will do? Suppose మీరు n value run time లో 10 ఇస్తే నేను 10 integers ని స్టోర్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి 10 కామా ఈ కంపైలర్ లో సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ అంటే 4 కాబట్టి 10 into 4 40 bytes memory, continuous memory blocks it is going to reserve, and the starting address it will return. Run time లో నీకు మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, దట్ టు ఇన్ ద హీప్ ఏరియాలో మెమరీ రిజర్వ్ అవుతుంది. ఈ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ని బేస్ అడ్రస్ అంటారు. Now we need to store that base address in the pointer A. Pointer A is of which type? Integer type. Now we have to store that address into the pointer A. But the problem is malloc, calloc, realloc, they will return the address in the form of a void pointer. Right hand side address will be returned in the form of a void pointer. Left hand side it is not a void pointer, it is a integer pointer. So type mismatch. For that I can do typecasting, conversion of one data type into another type. Right hand side type ni nenu left hand side ki promote cheyamani adugutunnanu computer ni. So I want to convert that into from void pointer to the integer pointer. Now after this line of statement, the remaining program you can practice or you can code. You just assume that pointer like an array.
సో ఈ ఒక్క లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ వరకు మాత్రమే దీన్ని మీరు పాయింటర్ లాగా అజ్యూమ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని మీరు యారే స్టైల్లో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ యారే నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ పాయింటర్, ఇట్ విల్ పాయింట్ టు ద బేస్ అడ్రస్. నౌ what is my next step? I want to read values into the array A. So read A comma n. Read A comma n. Anyone tell me? I am passing two values as an argument. Sir, n is a normal variable, but A is a pointer. When you are passing pointer as an argument means you are passing address. So is it a call by value na call by address? Sir, it will come under call by address. Then what will happen? So in the read function, whatever changes, whatever modifications you do, those changes are automatically reflected back to the original argument A. Original argument A, because you are sending the address. So A is a pointer. Pointer can hold the address. When you send the address as an argument, the changes you made within the read function, those changes are automatically reflected back to the actual argument. Now let me design this read function. So read function job enti? It has to, first of all, we need to declare two formal parameter. రెండు యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ని పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ వాల్యూస్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి we need to declare two formal parameter. Now int. Sir, A is a pointer. Is it a compulsory we need to declare a formal parameter as a pointer? It is not at all compulsory. Happily you can declare like a array. You may have a confusion. Sir, here A is a pointer, then how you declared X as a array? How many of you remember? I don't know. Array name itself act as a pointer only. సో ఇక్కడ ఏ అనేది పాయింటర్ అయినా రిసీవ్ చేసుకునేది మీకు యారే లాగా కనపడినా సరే యారే నేమ్ కూడా ఇంటర్నల్ గా ఒక పాయింటర్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో ఇంట్ ఎక్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంట్ ఎన్. అనదర్ డౌట్ విల్ కమ్. Sir, here actual parameter name is n, even formal parameter name also n. Is there any chance can we give the same name to the actual and formal parameter? Why not? Happily, this n belongs to the main function and this n belongs to the read function. They are all local variables. This n is local to the main. Outside the main, you can't access this n. Sir, this n is local to the read function. So no problem. If they belongs to two different blocks, happily you can create two local variables with the same name. Now, how can I read the values? For that, we are supposed to write one for loop. We need to take the value into the x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, one after another. For that, for I equals to 0, I less than n and I plus plus, we need to ask the user, can you please enter a value? So enter a value. How to read the value? Scanf %d. What is the array name? Ampersand x of into which index I want to read? Ith index. Sir, ith index. Now the designing of read function is completed. Sir, once if the values are completely taken into the array, I want to print that. Before printing, I want to print a message. Before sorting, మనం ఇంకా ఈ array మీద sorting technique ని అప్లై చేయలేదు కాబట్టి I want to print that. Okay. For that, I am going to define another function, display a comma n. Sorry, display is a user created function. Let me create a function with the name called a display, for which I am passing two arguments. One is an array, another one is the number of elements present in that array. Now let us define that function. Now let me define that function. So void display int, how many parameters we are passing? Two parameters I am passing. So two formal parameters must be ready to receive them. Then I do one thing. I can take
I can take y, no problem. Anything is acceptable. Formal parameter name int n. Otherwise we can take x itself, no problem. Anything is acceptable. Formal parameter name doesn't matter. So int I. So ఈ function job ఏంటి? Array లో ఉన్నటువంటి elements ని one after another we are supposed to print. Okay. Then for that also we require one for loop. For I equals to 0, I less than n, and I am assuming that everybody is comfortable with the code what I am writing. Already we covered in 3 to 4 sessions back, we covered all these fundamentals. So if you miss that, you can watch that video. So printf %d \t. I want to print all the elements of an array in a single line. Every time in the array element at ith index I want to print. Every time every element in an array present at ith index I want to print it. So just copy the 2 lines of code. Now observe that, is it before sorting or after sorting? Sir, this is something called after sorting. Now this is the common code .c that remains same in every sorting technique. అది బబుల్ సార్ట్ అయినా, ఇన్సర్షన్ సార్ట్ అయినా, క్విక్ సార్ట్ అయినా, మెర్జ్ సార్ట్ అయినా, ప్రతి సార్టింగ్ టెక్నిక్లో ఒక యారేని క్రియేట్ చేయటం, సైజ్ డిసైడ్ చేయటం, రన్ టైంలో మెమరీని అలొకేట్ చేయటం, ఎన్ ఎలిమెంట్స్ని యారేలోకి రీడ్ చేయటం, సార్ట్ చేయక ముందు ప్రింట్ చేయటం, సార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి యారేని తిరిగి ప్రింట్ చేయటం. సో just 1 minute, let me run this. To what extent it is working, let me check any mistakes. Size of an array will be 4. Now it is asking the values 25, 10, 36, 100. So I got before sorting and after sorting also same. Sir, what is the reason? Before sorting and even after sorting also I got the same. But the reason is we didn't implemented a sorting technique. మనం ఇంకా సార్టింగ్ టెక్నిక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. జస్ట్ ఒక కామన్ కోడ్ డిజైన్ చేసాం. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సార్టింగ్ టెక్నిక్ ఏదైతే కోడ్ కామన్గా ఉంటుందో ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ఆ కామన్ కోడ్ని మాత్రమే ఫైనలైజ్ చేస్తాం. నౌ లెట్ us కమ్ టు ద బబుల్ సార్ట్. సో సేవ్ యాజ్, ఈ ప్రోగ్రామ్ని నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. సో sart_bubble.c. సో what the sorting technique? Sir, it is something called bubble sorting. So first of all, what is sorting? Arranging the elements of an array. Arranging the elements of an array either in the ascending order or in the descending order. Now I have a doubt. Sir, why this sorting technique got the name bubble sort? సో ఈ టెక్నిక్ స్పెసిఫిక్గా బబుల్ సార్ట్ అనే నేమ్ ఎవరు అసైన్ చేశారు? ఏం బేస్ చేసుకొని ఈ టెక్నిక్కి బబుల్ సార్ట్ అనే నేమ్ ఇచ్చారు? దీని టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? సో ఈజ్ ఇట్ అడాప్టివ్ ఆర్ నాట్? ఈజ్ ఇట్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్? ఐ వాంట్ టు అనలైజ్ ద టోటల్ బబుల్ సార్టింగ్ టెక్నిక్. సో బిఫోర్ దాట్ నాకు సార్టింగ్ టెక్నిక్ తెలియకపోయినా ఐ డూ వన్ థింగ్ హియర్. Sir, before sorting and after sorting, I am going to write one function bubble sort. Assume I am developing one function called bubble sort. నువ్వు సార్ట్ చేయాలి అంటే array of values ఉండాలి. ఈ arrayలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. Now that's it. You just call the function bubble sort. Who will implement this? Myself only. సో ఒక్కసారి సార్టింగ్ టెక్నిక్ అనలైజ్ చేసి సార్టింగ్ టెక్నిక్ ఏంటో చూసి దాని స్టైల్ ఏంటో అర్థం చేసుకొని we will come back to the program and we will write the logic for bubble sort. So listen very carefully. How it got the name bubble sort? So what is bubble sort also with one example I will try to cover. So in the bubble sort, the basic principle is successive elements are compared in every pass. Sir, successive elements are compared in every pass. Successive elements are compared in every pass. Sir, what is every pass? Every pass means in every step keep on comparing successive elements.
అంటే ప్రతి స్టెప్లో పక్క పక్కనే ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ పోతే నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్గా నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. నౌ లెట్ us see with one example. For that I am taking a list in this manner. Instead of horizontal row I am taking like a column. జనరల్గా యారేస్ని మనం ఇలా రో లాగా కాకుండా ఇలా వర్టికల్గా తీసుకున్నాను ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. Assume the array contains the following values: 8, 5, 7, 3, 2. Sir, this is something called first pass, or I may call it as a step 1 also. What is the first pass and what is step 1? Everything we will see, don't worry. Sir, everything we will cover, don't worry. Now observe that. What is the basic principle here? The basic principle is we will compare the successive elements. Sir, we will compare the successive elements. If the elements are not in particular order, that means I am expecting elements to be arranged in the ascending order. If this element is bigger than the next element, just swap them. Are you getting my point here? Successive elements ni compare chestunnanu. First element to next element kanna bigger one aithe I want to swap the position. Okay, then after swapping, what will happen? 5. After swapping, what will happen? It will come like this: 5, 8, 7, 3, 2. Okay, done. Now the next step. Sir, in the next step 8 and 7 is compared. Sir, in the next step 8 and 7 is compared. 8 is greater than 7 or not? Yes, 8 is greater than 7, no doubt at all. We need to swap them. Sir, we need to swap them. 5, 8 and 7 is swapped. 7, 8, 3 and 2. Now let us compare the next one. Sir, 8 and swap. 3 elements are compared here. 8 and 3 is compared. 8 is greater than 3. Sir, 8 is greater than 3, so we need to swap them. 5, 7, 3, 8 and 2. Now we need to compare the last combination. Sir, we need to compare 8 and 2. 8 is greater than 2 or not? 8 is greater than 2 or not? Yes, 8 is greater than 2. We need to swap them. Sir, we need to swap them. 5, 7, 3, 2, 8. How many of you observed? Particularly, I don't know whether you observed or not. Sir, whether you observed or not, the heaviest element 8 brought down to the bottom of the list. Sir, the heaviest element among all the values automatically brought down to the bottom of the list. Sir, it is something like, the feel is something like when you throw a stone in the river. Sir, when you throw a stone in the river, as the stone is the heaviest element, the stone will come to the bottom of the river and it will settle down, and a small bubble will rises up to the surface of the water. So the same phenomena you can observe even bubbles art also. ఒక చిన్న రాయి చెరువులో పడేస్తే స్టోన్ కొంచెం హెవియెస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి స్లోగా ఎలా అయితే బాటమ్ ఆఫ్ ద వాటర్లో సెటిల్ డౌన్ అవుతుందో, ఎట్ ద సేమ్ టైం హౌ ద బబుల్ విల్ come to the surface of the lake or pond, the same feel you can observe even in the bubble chart also. So right now what we observed, the heaviest element is brought down to the bottom of the list after pass 1 or after step 1. Now can anyone analyze this? Anyone, can you please analyze this? How many comparisons we done? Sir, how many comparisons we did?
Have a look once. 1, 2, 3, 4. How many swaps? 1 swap, 2 and 3 and a total 4 swaps. So here the number of comparisons are 4. Sir, here the number of comparisons are 4 and even the number of swaps also 4. Number of comparisons are 4 and the number of swaps also 4. Sir, this is something called step 1 or pass 1. It is something called step 1 or pass 1. Now let us come to the next step. Now let us come to the second pass. Let us come to the second pass, or you may call it as a step 2 also. Now can you please tell me, in this step, is it required to compare that with 8? 8 already ఒక పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్లోకి వచ్చింది కాబట్టి మనం 8తో కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఆఫ్టర్ స్టెప్ 1 వాట్ విల్ బి ద లిస్ట్? ఆఫ్టర్ స్టెప్ 1 వాట్ విల్ బి ద లిస్ట్? సార్ లిస్ట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. లిస్ట్ ఎలా వచ్చేసింది? 5, 7, 3, 2, 8. Now which elements we need to compare? 5 and 7 we need to compare. Is a 5 greater than 7? Is a 5 greater than 7? No, it is not greater than. We are not required to swap. We are not required to swap. So next one, same story, 5, 7, 3, 2, 8. Next, what we want to compare? The next two elements, 7 and 3. 7 greater than 3 na? Correct only. Then we need to swap the two elements. Sir, then we need to swap the two elements, 5, 3, 7, 2 and 8. Now the next one, we need to compare 7 and 2. Is 7 greater than 2? Yes, correct only. 7 is greater than 2. We need to swap them. 5, 3, 2, 7, 8. That's it. Sir, 7 should not be compared with 8. Whether you observed or not, 8 తర్వాత నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ దాని ముందు పొజిషన్లోకి వచ్చేసింది. 8 తర్వాత నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ డౌన్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఎనీవన్ టెల్ మీ హౌ మెనీ కంపారిజన్స్ ఆర్ డన్? హౌ మెనీ కంపారిజన్స్? 3 comparison. Roughly even number of swaps also 3. Sir, roughly even number of swaps also 3. Now can we continue like this? Can we continue? So we will take step 3 boss. We will take third pass, or you may call it as a step 3 also. Sir, after step 1 what will be the final result? Step 3 tarvata, step 2 tarvata final result enti? 5, 3, 2, 7, 8. Now let us start comparing the values. 5 and 3 is compared. 5 is greater than 3. 5 is greater than 3. We need to swap them. We need to swap them. 5 is greater than 3 and we need to swap them. So 3, 5, 2, 7, 8. Now next what we need to compare? Evarni compare cheyali? 5 and 2 ni compare cheyali. 5 is greater than 2 na? Is 5 is greater than 2? Yes, correct only. Now we need to swap them. 3, 2, 5, 7, 8. Then what is the next comparison? Sir, then what is the next comparison? Is 5 we need to compare with 7? Not required. So 7 tarvata next element automatically brought down to the bottom of the list. Now can you please tell me how many comparisons we did here? Number of comparisons also 2 and even number of swaps also 2. Sir, why we are writing number of comparisons and number of swaps? Because for any sorting technique, time complexity depends on the number of comparisons. Time complexity depends on number of comparison. Now let us come to the fourth step or fourth pass. Let us come to the fourth step or fourth pass. Fourth step, or you may call it as a fourth pass also. Third step tarvata result enti? Can you please tell me what is the result after the step 3? So the values are arranged like this: 3, 2, 5, 7, 8. Now let us start comparing the values. We need to compare 3 with 2.
3 is greater than 2. Correct only. So we need to arrange them. We need to swap them. 2, 3, 5, 7, 8. Sir, after third step, 3 elements are compared. 3 should not be compared with 5. Now tell me how many comparisons are done? How many comparisons are done? Only one comparison. How many swaps are done? Only one swap. Anyone, whether you observed or not, total how many comparisons are done? 1 plus 2 plus 3 plus total 4 comparison. N value 5 aithe it stopped with 4. Suppose if the values are n values, how many comparisons? N minus 1 comparison. Sorry, n minus 1 comparison. So according to the sum of n natural numbers. According to the sum of n natural numbers. Sir, what is sum of n natural numbers? N into n plus 1 by 2. N into n plus 1 by 2. In the place of n, you have to substitute n minus 1. So observe here, you are going to get actually sum of n natural numbers and a formula enti n into n plus 1 divided by 2. Here is it n or n minus 1? It is n minus 1. Substitute n place low n minus 1. N minus 1 plus 1 and it will become n. Already we calculated this. You are going to get n square minus n by 2. You are going to get how much? N square minus n by 2. So that the time complexity is, when you say n square minus n by 2, it is a polynomial with degree 2. It is a polynomial with degree 2. Sir, which monomial having highest degree? N square. So the time complexity here it is. What is the time complexity? Sir, the time complexity is order of n square. What is the time complexity? Order of n square. So there may be a chance to ask even in the interview also the time complexity. Even in your final examination also there will be a chance. Can you please tell me how do you calculate the time complexity? Based on the number of comparisons. So, ee step lo 1 comparison, ee step lo 2 comparisons, ee step lo 3 comparison, ee step lo 4. Total comparisons ela vastayi? Keep on adding 1 plus 2 plus 3 plus 4. N value 5 aithe 4 తో ఆగిపోయింది. N value n elements అనుకుంటే అప్పుడు ఎంత వరకు తీసుకోవాలి? n minus 1 వరకు తీసుకోవాలి. What is this 1 plus 2 plus 3 plus 4? It is something called sum of n natural number. But here what is n? N is nothing but n minus 1. If you substitute, you are going to get the answer like n square minus n by 2. It is a polynomial. So its degree is 2. The monomial with the degree 2 is considered as a time complexity, and its time complexity is order of n square. So order of n square. Now we need to convert this into code. So ఈ మొత్తం థియరిటికల్ పార్ట్ ని మనం ఎక్స్ప్లనేషన్ పార్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో అబ్జర్వ్ హియర్, in every step what we did, successive elements are compared. ప్రతి స్టెప్ లో పక్క పక్కన ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం. If the first element is greater than second element, swap them. If the first element is greater than second element, swap them. First element is greater than second element, swap them. Keep on doing. Then automatically heaviest element is brought down to the bottom of the list. Then if you observe that, if number of elements are 5, here the number of elements are 5, how many passes? First pass, second pass, third pass, fourth pass. So in n minus 1 steps, the process will be completed. In the first step, we have some repeated process. In the second step, we have something to be repeated. In the third step, we have to repeat something. Even in the fourth step also, we have to repeat the process something. So we need 2 for loops. 2 for loops kavali. Oka for loop emo, it will mention it is which step. Step 1 na, step 2 na, step 3 na, step 4 na. Now let us design the bubble sort. Void bubble sort. How many
parameters we are passing, two parameters we are passing. So int x, first one is an array, second one is the number of elements. For two for loops I am declaring int I comma j. Anyone tell me what outer for loop will specify? Outer for loop lo ఎన్ని steps ఎన్ని passes అని. Pass 1. Sir, every time the step is going to be incremented. Pass 1, pass 2, pass 3, pass 4. n elements ఉంటే ఎంత పాస్ ఉంటుందా n-1 తోనే కంప్లీట్ అయిపోతుందా? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీటెడ్ విత్ n-1 passes only. That is the reason either I less than or equals to n-1 or I less than n. Both are same. So outer for loop will specify which step it was. Is it step 1? Is it step 2? Is it step 3? So outer for loop will specify the step number. Now let us come to the inner for loop. Observe very carefully, everyone. Observe very carefully. Sir, if it is index 0, 0, 1 is compared, 1, 2 is compared, 2, 3 is compared, even 3, 4 also compared. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Am I correct or not? 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 compared. Sir, here in the next step, 0, 1 is compared. That means these two 0, 1. 1, 2 compared. Sir, these two are 1, 2. 2, 3 compared. 2, 3 compared. These two are nothing but 2, 3. If you observe that, the last element is ignored in this step. Last element is ignored. Last index is ignored. Coming to the next one. Sir, these two are nothing but 0, 1. These two are nothing but 1, 2. Now, here the last two elements are ignored here. Last two elements are ignored here. When coming to this step, 0, 1. So every time we will start with 0, we will start with 0, we will start with 0. Am I correct or not? Every time we are starting with 0, 0, 0. So j will start with 0. Sir, j will start with 0. If you assume it is 0, 0, next 1, next 2, next 3, like that. Am I correct or not? So keep on incrementing j plus plus. Sir, keep on incrementing j plus plus. Here the j value stopped with what? Here the j value stopped with what? 3. Sir, here j starts with 0, next 1, next 2. Sir, here j value stopped with what? 2. Here j value stopped with what? 1. Accordingly we have to plan. So observe that every time we starting with 0. Here also 0. Here also 0. Here also 0. So that is the reason j starts with 0. Keep on incrementing 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. That is the reason j plus plus. But every time where we are going to stop this value? Where we are going to stop this value? The number of elements in 5. This is no pass. First pass. 5 minus 1 ante enta? 4. 4 to stop చేస్తున్నావా 3 to stop చేస్తున్నావా 3 to stop చేస్తున్నాం. That means j less than number of elements minus step 1 or step number. So here 5 minus 1 is nothing but 4. Less than 4 ante 3 to stop it. Here number of elements 5. This is second step. 5 minus 2 ante 3. 3 kanna oka step mundante 2 to end అయిపోతుంది. Correct only. Here number of elements 5. Step 3. 5 minus 3 ante 2. 2 kanna oka step mundante 1 to end అయిపోతుంది. Correct only. Here number of elements 5. Step 4. 5 minus 4 ante 1. 1 kanna mundu 0 tone stop అవుతుంది. Correct only. So here how to write? Inside the for loop, for j equals to 0, j less than n minus i, j less than n minus i, and j plus plus. Every time what we are comparing? If at all array lo unna jth element next element kanna bigger one aithe, next element ekkada untadi? J plus 1th index lo. Are you getting my point here? Sir, x of jth element మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఎలిమెంట్ కన్నా నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కన్నా బిగ్గర్ వన్ అయితే what we have to do? We need to swap. Sir, we need to swap. For that also I am writing a function. ఎవరిని స్వాప్ చేయాలి? x లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్. ఏ పొజిషన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్?
jth position, j plus 1th position. Sorry, jth position and j plus 1th position. Now I am going to write the sorting technique. Not sorting, swapping technique. Void swap. How many arguments I am passing? 3 arguments. ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉండాలి? 3 పారామీటర్. ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటి? array. So we should declare an array int x. Int position 1 comma position 2. So if you want to swap, we require one temporary variable. Sir, t equals to, in the array position 1, into the position 1, can you please copy element from the second position? Into the second position, can you please copy the temporary element? It is the logic for swapping. I am not going to explain here. I am assuming that you are very much comfortable with the swapping logic. Now let me check. Whether it is working perfectly or not, or any mistake. So no more mistakes. 5 elements, 30, 10, 40, 20 and 50. Have a look once. Sir, before sorting, these are the values. After sorting, these are the values. 10, 20, 30, 40 and 50. Now, with the last one point, I am going to conclude the today's session. ఒక సార్టింగ్ టెక్నిక్ని మనం అనలైజ్ చేయాలంటే దానికి కొన్ని క్రైటీరియాస్ ఉంటాయని చెప్పాం. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్వాప్స్ అని ఆల్రెడీ మనం కంపేర్ చేసి చూసాం. టైం కాంప్లెక్సిటీ, నెంబర్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n square, టైం కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఆర్డర్ ఆఫ్ n square, ఈవెన్ స్వాప్స్ ఆల్సో ఆర్డర్ ఆఫ్ n square. Now we need to check whether it is adaptive or not. Sir, we need to check whether it is adaptive or not. Sir, what is mean by adaptive? What is mean by adaptive? Already sorted list ని గనక మనం ఇన్పుట్ గా బబుల్ సార్ట్ కి ఇస్తే చాలా మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో గనక బబుల్ సార్ట్ వాటిని అరేంజ్ చేయగలిగితే, ఆల్రెడీ అరేంజ్ అయిపోయిన ఆర్డర్లో మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో ప్రాసెస్ని కనుక క్లోజ్ చేస్తే, దెన్ ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అడాప్టివ్. వెదర్ ఇట్ విల్ డూ లైక్ దట్ ఆర్ నాట్, కెన్ యూ ప్లీజ్ క్రాస్ చెక్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ 4 elements. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 20, 30, 40. సో జనరల్గా ఏం చేస్తాం, స్టెప్ 1 తీసుకుంటాం. స్టెప్ 1లో సక్సెసివ్ ఎలిమెంట్స్. 10 greater than 20 na? No, it is not greater than. Then I will compare 20 with 30. 20 greater than 30 na? No. Is 30 greater than 40 na? No. Now whether you observed or not, నేను 3 comparisons చేశాను, 0 swaps చేశాను. ఏ స్టెప్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ స్వాపింగ్స్ 0 అవుతాయో, ఏ స్టెప్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ స్వాపింగ్స్ 0 అయిపోతాయో, అంటే ఆల్రెడీ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి, నువ్వు స్వాప్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు అని. సో వీ కెన్ స్టాప్ ద ప్రాసెస్. జనరల్గా ఇంతాక మనం n ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఎన్ని స్టెప్స్లో మన ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది? n-1 స్టెప్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. n-1 స్టెప్స్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ సార్టెడ్ లిస్ట్ని ఇన్పుట్గా బబుల్ సార్టింగ్ ఇస్తే, జస్ట్ విత్ సింగిల్ స్టెప్ వీ కెన్ స్టాప్ ద ప్రాసెస్ బేస్డ్ ఆన్ వన్ వాల్యూ. ఒక చిన్న వాల్యూని కనుక మనం చెక్ చేయగలిగితే ఎన్ని స్వాపింగ్స్ జరిగినాయి, 0 స్వాపింగ్స్ కనుక జరిగితే స్టెప్ 1 నుంచి ఇంకా స్టెప్ 2కి వెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేదు. ఒక స్టెప్తో మనం ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అంటే మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ టైంతో మనం ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. నౌ టెల్ మీ, ఈజ్ బబుల్ సార్ట్ ఈజ్ అడాప్టివ్ ఆర్ నాట్? ఈజ్ బబుల్ సార్ట్ ఈజ్ అడాప్టివ్ ఆర్ నాట్? బై నేచర్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ అడాప్టివ్. బై నేచర్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ అడాప్టివ్, బట్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ అడాప్టివ్. సో దీన్ని మనం అడాప్టివ్గా మార్చచ్చు. ఎలా మార్చచ్చు అంటే, ఒక చిన్న వేరియబుల్ని పెట్టుకొని ఫ్లాగ్ అనే ఒక వేరియబుల్, ఇనీషియల్లీ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే స్వాప్స్ జరగలేదు అని. ప్రతిసారి ఒక స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నిజంగా ఇంకా ఫ్లాగ్ వాల్యూ 0నే ఉంటే, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ స్టెప్ 1 నిజంగా ఫ్లాగ్ వాల్యూ ఇంకా 0నే ఉంటే, దెన్ వీ కెన్ స్టాప్ ద ప్రాసెస్. 0 ఉంది అంటే ఇంటర్నల్గా స్వాప్స్ జరగలేదు అని. సపోజ్ ఇంటర్నల్గా ఎప్పుడైనా స్వాపింగ్ జరిగింది అనుకోండి, ఫ్లాగ్ వాల్యూ 0 తీసేసి నేను 1 సెట్ చేస్తాను, బయటకు వచ్చేసరికి వాల్యూ 0 ఉండదు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ స్వాపింగ్స్ జరిగినాయి కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్కు వెళ్ళాలి అని అర్థం. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ హియర్? సో జస్ట్ బై మెయింటైనింగ్ ద ఫ్లాగ్ వేరియబుల్ వీ కెన్ మేక్ బబుల్ సార్టింగ్ టెక్నిక్ యాజ్ ఏ అడాప్టివ్.
we can make a bubble sort as a adaptive technique. So if you are not comfortable with adaptive, you can leave it, no problem. You try to understand only the logic part of the bubble sorting. So actually it will take order of n square time, order of n square time. Now the last point is already elements ganaka sorted order lo unte 10, 20, 30, 40 unte. So 10 greater than 20 na? No. Number of elements 4 elements. 20 greater than 30 na? No. 30 greater than 40 na? No. So how many swaps are done? 0 swaps. How many comparisons we have done? Just 3 comparison. That means with n minus 1 comparison, we can complete the process if the list is already sorted. So it is a polynomial. Sir, it is a polynomial. What is the degree? Highest degree? Power 1. So how much time it will take? Order of n. Intaka bubble sort to time complexity order of n square వచ్చింది. ఎప్పుడు నువ్వు గనక ఇన్పుట్ గా ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఉన్న అరేని గనక ఇస్తే ఇంత టైం పడుతుంది. ఆల్రెడీ అరేంజ్ అయిపోయిన వాల్యూస్ ని గనక ఇన్పుట్ గా ఇస్తే హౌ మచ్ టైం ఇట్ విల్ టేక్? ఆర్డర్ ఆఫ్ n it will take. So what is the minimum time it will take? Order of n. What is the maximum time it will take? Order of n square. Right? That's all from my end.